ਮਾਘੀ ਦੀਆਂ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਮਾਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਅੰਗ 133 ਤੋਂ 136 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 12 ਮਾਹ ਦਾ ਪਾਠ 12 ਦੇ 12 ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਲ ਬਰਾਈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ, ਕੀ ਉਦਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਜਨ ਇਜ਼ ਦ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਬਾਥ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ? ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ, ਇਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਦੀ ਹੋਲੀ ਮੈਨ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਲਿਟਰਲੀ ਦ ਡਸਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਫੀਟ, that is how you bathe yourself. And figuratively speaking, when you follow the path taken by the holy men, the dust that rises from that path, you immerse yourself in that. So it does not literally mean trying to, roll yourself into dust and ash. It means basically imbibing the very values of holy men. So in the month of Magh, which is approximately from the middle of January to middle of February, the beginning, and what do? Magh Majan Sang Sadhuan, in the company of the holy men, Tudi Kar Ishnan, that is how you bathe yourself, you immerse yourself. Har ka naam ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ, and ਧਿਆਏ, contemplate upon the name of the Lord, the Almighty, the Akal Purkh, the Nirankar. ਧਿਆਏ ਸੁਣ, if you think you cannot concentrate, at least hear the holy men, the sadhus chanting, Har ka naam ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ. Now, if you want to take in literal sense, do charity to everyone without discrimination of caste, color, creed. मज़हब मिल्लत से ऊपर उठ के दान करो. And if you want to interpret this figuratively, what are you contemplating upon? The name of the Lord. That is the ultimate wealth. So disseminate the message of the name of the Lord. That is the best daan, that is the best charity that you can do. So in the month of Magh, in the company of holy saints, imbibe their values, contemplate upon Lord, do charity whether in physical sense or disseminate the name of the Lord. Those are the opening lines. And what happens when you do this, when you contemplate upon the name of the Lord Almighty in the month of Magh? जन्म कर्म मल उतरे मनते जाए गुमान, काम क्रोध न मोइये बिन से लोभ सुवान. So when you contemplate upon the name of the Lord in the company of holy men, then janam karam, the bad karma that you accumulated, the sins of the past lifetimes, those are
cleansed away. So Janam Karam, that filth is removed. Mante Jai Goman, that ego, the state of ego, which is the root cause of many an evil. So that is uprooted. Mante Jai Goman. Kam Krodh na moye, lust, anger na moye, you are no longer attracted towards these things. Bin se lobh suwan, and you get rid of it. What? Greed, which is equated with a dog, suwan. So therefore, the benefit of contemplating on the name of the Lord in the company of the holy men is that not only do you get rid of the sins of the past lives, accumulated karma, but at the same time, no longer are you attracted towards lust, anger, and even greed goes out of your mind. अगे पंजवें पातशाह लिखते ने, सच्चे मार्ग चलेंदियां उस्तत करे जहान, 68 तीरथ सगल पुन जी दया परवान. So what are the other additional benefits? When you trudge and travel on the path of the true marg of the Sat Nam, you are lauded, you are held in high esteem by the entire world. The true marg, Sat Nam, and the true marg is nothing but the path of Lord Almighty, Nirankar. Ustat kare jahan. You are praised throughout the world. And what does Guru Sahib say in the next line? Atsat Tirath Sagalpun. There are 68 places of pilgrimage. Sagalpun, all kind of charities that you may do. But Ji Daya Parvan, being kind, showing kindness to living things, that is held in higher esteem. Ji Daya Parvan. So, on one side you can have pilgrimages to 68 places, you can have all kind of charities, but what is held in high esteem is Ji Daya, for every living being. Are you kind to those? That is what is going to be ultimately held in high esteem. Great emphasis on kindness to living beings. पंजवें पातशाह लिखते ने, जिसनु देवे दया कर सोई पुरख सजान. If the Lord Almighty becomes merciful, shows His grace, only that person is truly wise, Sujan. Jin milya prab apna, Nanak tin kurban. And those who have been able to realize Prabhu, the Nirankar, the omniscient God, the Akal Purukh, Nanak, be ever sacrificed. The fifth Nanak says that he is ever sacrificed at the feet of those who have been able to realize the Lord Almighty through this contemplation. अखीरली तो क्या मांग दी, मांग सच्चे से कांडियां जिन पूरा गुर मेहरबान. Only those people are recognized as true, are known to be true, those who have a perfect Guru. Gur Pura Aradhiye, Gur Pura Meherban, the Lord, the Guru has to be merciful, has to show his grace. So this is the month of Magh, cold month, 15th of January to approximately 15th of February. And Sahib Shri Guru Arjan Dev Ji Maharaj has given a sermon to the soul bride, which has separated from the Lord Almighty.
what to do in order to reunite with the Akal Purkh. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।